Good morning mga ka-brave. I'm actually entering the site. This is actually the site right now. It's a 100 hectares where they're going to this is the site of a jamboree that will be held here in San Antonio, Zambales. So ready na for tomorrow kasi bukas na ang jamboree official. Ayan, ito po yung site. Napakalawak po. Gandun. Yan po yung kabundukan ng Pundakit, San Antonio, Zambales, kung saan makikita nyo po ang mga naggagandahang cove like Anawangin Cove, Talisayin Cove, Nagsasa Cove, at saka Silangin Cove. Kita nyo dito na may mga preparations na, may mga tent na. Let me show you around, guys. This is Brave TV. I'm here again. Ito na po sila, mga nagsiset up ng mga tent. Yeah, they're ready. So this is a huge, parang 100 hectares of place where they can where you lahat ng mga dito, mga Boy Scout of the Philippines. Let's interview them para makuha natin yung mga detalye. So may kalahok po dito lahat ng Zambales. Let's interview someone. The first camp is the camp of where San Antonio, Cabangan, San Felipe, and Narciso is. So they're actually busy right now. So this will be officially open on Tuesday. So that will be May. The grand opening will be on the 23rd of May. So that will be on Tuesday. So we are actually very lucky today because we have Sir Adrian. We will be interviewing him today. Sir Adrian, bumati muna po kayo sa mga viewers natin, mga ka-Brave. Anong tawag sa mga viewers natin? Brave TV, ka-Brave. Hello po, good morning sa mga ka-Brave TV. Good morning kasi sa Boy Scout. And buong Zambales na rin, syempre. Buong Zambales and hello world na rin. Yes, of course. Ayun, good morning kahit kahit na hapon na kasi sa Boy Scout, good morning lagi ang bakit. Yes, maraming kwento kung bakit good morning. Pero interview niyo si Sir dyan, Sir Boytek, kung bakit good morning. Sir Adrian, yes, pasensya ka na, inabahala ka namin. Pero can you walk us through what will be the expectation ng mga manonood? Kasi we will be posting this on FB at saka YouTube channel ng Brave TV as well. So Sir Adrian, can you walk us through? So andito tayo sa ito yung campsite ng Sub-Camp 3, which is composed of 4 municipalities. We have San Antonio, San Narciso, San Felipe, and Cabangan, no? So San Antonio is yung magiging host municipality natin. So nandito tayo, dito kay isa sa mga masisipag nila na instructor at scout master si Sir Marvin Torres. Andiyan siya. Medyo busy siya. Oo nga, pati pabati ko na rin. Si Sir Boytek ng National Council. Nice to meet you, sir. Sir Marvin Torres. So si Sir Marvin, nice to meet you po. Good morning. Busy si sir. Araw pa yan dito. Gwapong-gwapo yan, no? Oo. Nakakamta dito. Nauna pa sa amin. Ayun. Sir, how many participants like Originally, we are expecting 5,000 participants. So far, we have almost 2,000 plus participants. Pero sa May 23, nasa namin dadagsaya kasi marami ang mga walk-in on the spot. So, anong mga activities po dito? Ayun, kasi ang ang sentro ng activities natin at ng purpose din ng ating jamborees para turuan yung mga bata about disaster preparedness and sa environmental protection natin. So since ang Zambales is may napakarami magagandang tanawin so para protektahan nila. So ituturo natin yan sa mga kabataan ng Zambales. Survival. So yan. So, at the same time po, Sir Adrian, when they grow up, they can also pass this on to their kids.
Tama po ba? Yes sir, yes sir. Ayan. Tama po. Baka I've noticed sir, sila. I've noticed malapit tayo sa bundok. Yeah. So are there also activities over there? Oo. Actually, ang ano natin, ang activity area natin is across the river. Across the river? Which is yung sa paanan na talaga ng bundok. Oh. So doon tayo para ma-feel din nila yung nature. Correct. At the same time, yung river, may activity rin tayo doon mismo. Can you tell us the activity on the river? Oo, yung survival sa river, tsaka yung paano ba yung tamang pag-cross ng river. Correct. River crossing and Using the rope. yeah, using the rope. Then paano yung ano rin paano mo ililigtas yung mga nalulunod. Usual activities. Adrian, tell us more about the water source dito. Paano, di ba? Ang daming tao dito. So, paano yung water source nila? Oo, actually ano ko lang si Sir Boyte kasi importa natin yan from the national office. So, para rin ma-witness na rin ng whole world at saka ng national office, baka adapt na rin nila. Oo, na, yung this solar will power. be the first ever na jamboree na gagamitin natin karamihan is Solar powered. solar. This is the first time here in Zambales or na Solar powered? Yeah, this is the first time. First Whole talaga? world pa yan eh. Baka nga kung makita nila to, mapanood nila to, gagayahin, gusto namin yun. Yeah. Gagayahin. So yan po, actually po, pinaliparan po natin ng drone yan kanina. Yung pinakita natin yung solar powered doon na gumagana doon at binuksan yung tubig at talaga namang reliable siya source of water. Yeah. So I've noticed na may stage doon. Yeah, that is yung grand arena natin. So doon natin yung opening. Yung opening actually. Tapos assembly. Yeah. Kasi every morning Nag-assemble yun para i-dispatch sila sa kanya-kanya activities. Of course. Walang mga... Very organized. Ganun Grabe. talaga sa scouting. Para sa scouting tinuturuan natin Every sila ng morning, discipline. may plug up, tapos Yes, po. every... Then, Ang galing. i-dispatch sila ngayon from activity area. Paano, may mga color coding kasi. So, hindi maliligaw. Lahat makaka-participate. All the activities. Opo. Magagamit ng mga bata. Sir Steve, gusto ko lang idagdag, no? Apo. Kasi baka magtaka yung actually tataka ang karamihan bakit pagka ang Boy Scout daw kahit na gabi, kahit na hapon, bumabati pa rin, good morning. Si Sir Boytek ang makakasagot dyan. Si Sir Boytek nga pala, naging instructor ko yan. Ang simple reason lang dyan sa church. Kasi sa scouting, lagi namin tinitinan yung magandang umaga. So, maski maghapon, tanghali, gabi, mag-greet kami. Good morning, sir. Kaya kung minsan, kanatawanan ka eh. Pero, ang mga bata nakagawian na yun, we will going to look every time, every day, a good morning. Good morning. Para, sabi nga, harapin natin ang magandang kinabukasan. So, yun ang pinakano ng motto ng Boy Scout. Laging handa. Always fresh Kaya nga, start. tinatawanan kami, good morning. Pero pag nasa pamilya ka, tatawanan ka ng anak mo, asawa mo, nasiraan na ng ulo to pa. Pero kami, wala na. Opo. Linggo ayan na It's normal scouting. na. Yes. Normal na sa amin yan. Parang kultura na ng Boy Yes. Scout kan. Tsaka dito lalo pagkagabi kasi wala na gano'ng activities, pahinga na, parang may ano na nila. Minsan pagka naglalakad ka dyan, bigla ka Sasaludo. yan. Good morning. Good morning. Good morning. Kaya huwag na kayo magtataka. Bata. At saka ang napansin ko, Sir Adrian, sir, siyempre pagka nagkakilala na yung mga taga Masinloc, Santa Cruz, Candelaria, siyempre they can gain friends as Yes, well. brother. Acquaintance. So, pag napunta sila sa ibang lugar din, Ganon. at least marami tayong mga kaibigan. National Jamboree, kunyari. Luzon, from Zambales, makikilala yung mga taga-Visayas, taga-Mindanao. At ang Brother, host niyan ng National Jamboree is Zambales. Zambales yung pinakaano dito, di ba? Yeah. Sa Botolan. Botolan, sir. Yeah. The best yun. December 1, 7. Pero, totoo bang 90 hectares ito? 135 hectares. 135 hectares. Sabi ko biro mo sa 90 taguan hectare bawat district. Sabi tatlo lang naman munisipyo yun. Lalakad. Isa ito, maglaro kayo. Magabo lang. Samantala sa ibang council Oo nga. hirap na hirap sila sa sa area, yes. Nagulat ako 90 Pero ikaw, 135 pa. To be exact. Sure. We are very lucky to have Sir Pito. Good morning, sir. Good morning, brother scouts and scouters of the scouting movement of the world. Now,
Ito pa, Zambales lang ito ang Jamboree ngayon. From Santa Cruz to Subic, 13 towns. Sa base na pagpasok ko pa lang dito, napakalawak na yung place. So, ilang hectares po ito? Yeah, allotted 30 hectares. 30 hectares? Expandable to 60 hectares. Wow, that's huge. And this is yours, right? No, it's not mine. No, Kidding aside lang po lang. sa amin magkakapatid. Okay. Sir, walk mo Mana namin. Oh, very good. So, sir, i-walk through mo naman po kami kung saan yung mga arena, saan yung mga... Ayan po, may mga drawing na po dito. So, yes. ang orientation natin dito, sir, Opo. Steve, this is Govic Highway. Okay, this is the Govic Highway. Coming from San Antonio. Oh, this is from San Antonio. Barangay Angeles. Angeles, yes. Okay. So, after the bridge, yung concrete bridge yan, yan lang naman ang bridge natin. Nandun siya banda. By the way, kapipintura rin ng puti yan. Pintura Thank you, sir. PEO. Ito ang entrance natin. This is 20 meters wide. Itong road na ito. Wow. Going to the Grand Arena. This is where we're standing right now, sir, no? Yung Yes, interview this is natin the ngayon. Grand Okay. Arena and there is the stage. Yeah, there's the stage. Stage na. Ayun po big yung stage po. Ayun yung big stage sa background namin. Okay. So, this camp is divided into 4 sub-camps. Yan. Makita nyo dito, sub-camp 1, 2, 3, 4. This is the biggest. The biggest, itong area na to, sir, no? Yes. Yan. Composed of Subic, Caste, and San Marcelino. Yan. Okay. Ang sub-camp tip yan si Adrian. So, sino magkakaano Tapos naman? dito sa Santa Cruz, Candelaria, Masinloc. Yes. This camp 2 naman is Botolan, Iba, and Palawi. Palawi. And this one is San Antonio sa atin. San Felipe, San San Antonio. Oh. Ali, Guardia ang San Antonio dyan. Guardia kasi Papungan. andito yung highway. Tignan mo, ang ganda na ng... Ay, Oo nga eh. nakabara yung truck. Ang ganda na ng entrada doon. Sir, I've noticed that you already installed yung mga water source nila. And that is, by the way, parang very state of the art kasi solar powered. Yes. Dito tayo magkakadiferensya sa mga nakaraan, kasi we are now going into the high-tech world, Yes po. Yung mga Boy Scouts ngayon, 10 years from now, 20 years, this will be their world. Ito yung climate change, tapos yung renewable energy Yes. ang power nila. So, Yung advantage natin ngayon. kung makita mo yan, Ay po, nakita ko nga po kanina. May mga tangki-tangki na po dun. bawat sub-camp yan, may tangke yan na wala kayo. Kaya pala dito, 1, 2, 3, 4. Yun, nadaanan natin kanina. Yeah, this is solar powered. That means yung araw natin, yun ay papower. Ayan, you don't have to consume electricity or something. It's renewable energy. So, there guys, see? This is solar powered. Ito po ang kanyang solar. At yun na po. Voila! This is it. So it's running free. Hello. Ganda guys, oh. Diba? Ito na po, nag-dig po sila dito ng tubo papasok sa then ito yung mekanismo niya at this is run by a solar powered. This is the solar panel. Ayan po. So it can run as long as there's an energy, there's a sun, it can run forever. Para renewable energy. There you go. So kung maramihan, ayan, grabe, laki. Lakas. Whew. So, sir, by the way, ilang participants po lahat to be exact yung population po? Target's 5,000. 5,000? Pero I'll be happy if maabot ng 3,000 because of the economy medyo. Oo, tawagan. Congratulations sir, ang galing ng ginawa nyo dito. Ginawa ni Sir Rotary yan? Sir Lito. So ngayon pa lang sir, I congratulate you kasi okay na functioning na. Ang galing. So guys, Ay, mga kaibo natin. dito ko na witness na pwede pala ang solar for your water pump na it can run via solar panel. Hindi ko alam to pero this is really amazing guys. All right. Coming this May 23, that will be on Tuesday. So punta po kayo. Anybody could walk in, Sir Adrian? Yeah, pero
syempre, For example, may mga activity doon gusto nilang mapanood. Okay lang? as per ano naman, nung last meeting with the security committee, pwede, as long as basta hindi sila pwede pumasok sa mismong mga Camp. Nakialam. camp at makailan. Tama. Pwede sila tumingin. Yes. Punta, pwede rin natin i-highlight yung ating jumbo market. Siya naman taga-karaniwang puntahan. Yes. Yan. Pwede nilang makita, tignan, baka mamaya magkaroon pa sila ng interest na maging parte na rin Member ng Boy correct. Scouting program ng Pilipinas. Ayan po, I'm so excited na ma-witness na rin on the 23rd of May. So, mga ka-brave, antabayanan niyo po yon at i-cover ko po yung 37th 37th Jamboree. So, maraming salamat sa pagpa-unlock, Sir Adrian. Yep. Thanks for Okay. for the interview Thank you. and for the information that you have given to Brave TV viewers Yeah. and to the whole world. Hindi pa to yung last vlog na makikita. This is just an introduction po. Meron pa. Mga ilang days pa. Opo. This is just Local yung vlog mo dito. Kasi international po. pero from San Antonio. Yes po. So, sa lahat po, thank you for watching Brave TV. Brave. And sa lahat po nanonood po, thank you sir for mentioning that name, Brave TV. So sa lahat po nanonood sa US, Canada, UK, Italy, Singapore, Malaysia, all over the world. Okay, salute sa Brave TV. Yeah, thank you sir. Like, share, And and subscribe. Wow. Lalay ko yan. Thank you po. Para makita Ayan, si sir, busy si sir. Marvin, scouting, oh. What are you doing sir? Gawa ng fake para hindi Okay. gumagalaw yun. Talaga naman. Alright, so thanks for watching Brave TV and antabayanan niyo po ang coverage ko po on the 23rd of May. Bye-bye. God bless. Thanks for watching. Thank you, sir.